Obi okrabrane se nyame afren se beto powder kohu. No wagimi. Yesu be we asi enhu powder. Na nya boso nsem. Ebusia we a quick one a yere ba so wo e kasa fidie so. Ene se papa stem na dum twedi a se ne abrebia aya oka no. O se ewiase beda ho se wunnim a e fa no mu ne se ohuru mu so dia eboa na nso onyankopon wonya no. Bible se eno onyansa. Lack of knowledge my people perish. Ene se software ya o kase eya ho ya injo makase wo platform yi so no enya dia media tem efrise ewiase de onipedua bia no eno ano ere otwa mem ya kohwe eye video ya osofu yi o kase eye empire bakade no se wo ma kwan ma sofu bi ka tro se betompa bakade eye powder ne se wukohu a ene ne che se wo so no wo ye embronsamfo ne se che wakeka nsem pi papa ya wa be ya ye friend Adom Kyei-Duah Oh, for us, I'm a slow. Who's saying? Kofi ma men ka asem nkyira wo nne. Won sa na me ka asem bi se. Ye wuwu ko na onyankopon mo nipa biem. Enne asoma mete a me ka muntie na muntie ne ye. Adom Kyei-Duah no aye. Wonye bone. Wono so na dwuma wo ye ya wanwie no wasa ba asase so no wo to aso. Oh. Tie papa we echichiri mi na solen eye ne. Afe na nipa ehunu se wo pagya ninti wo mo be so no mu awedire no na eno na me kase me si adanse bi ebuboba ewo papa Stephen Adom Kyei-Duah die ma orofo ese wani eya akosi buronyi fita Chinese ni to be precise na wonu say Chinese for the ye ni mo ye Ghana setena mu ne Ghana ma mu die Chinese for egophobia omo no die to be honest with you eya de omoji nyankopon di na enso wo papa die mu die orofo eye Chinese ni akoyishu mpa bakade osi over a year na insentreni eni awanwade AC wo munu abrante na setrane na brabo mu no enkasa nkyerɛ se onyankopɔn na eyi eye papa Stephen Adom Kyei-Duah maye ewo yebremu se enam so na ahotɔ eni fa hodi eni ntete pa eni nkyerɛkyerɛ pa emra eye papa Stephen Adom Kyei-Duah die mu na video bi ewo ha amamia kɔhwɛ a onua sɔfo bi abɔ eye papa bi ne mma abemfo a no ntimi no kase wakum moframa no na fofia ntuata meno kase baako enyankwa a no nti apolisifo etumi ensa aso eye papa yi mu na ebekɔ ne yakɔhwɛ no so ye ni nkan ye mbompi eye adansidi a esi ewo Chinese ni na setrane na brabo mu mbra na fi ye de nkan ne ya asoso odo na mesre odofo aha isempa de bon do nti so woni share so a na when we are like button so now I support you by sharing the video to reach to the bigger audience. Thank you very much. Let's go and come. Adumarakwa, Philadelphia, Adishikronkron. On the 2nd of July 2025, I posted one Chinese man's video. I told you I met him in a shaman. Yes, wearing our father Stephen Adom Kyei-Duah's t-shirt, and I posted it, and it went viral. Our brother in charge, brother Odisheva, the maestro, said, Edwin, try and get me his number. And you know, it will be very difficult, but very fortunate for us, by the help of Pofopa, a friend from Ales, a friend from Kumasi, he's called Ales. He called me and said, Edwin, I know the man, I know his number, I have his number. So immediately he tested it to me yesterday. So today afternoon, I came to work, I decided to call him. And God being so good, I met him in Tema. So I'm here with Mr. Joseph. God being so good, when I got here, he was even holding his precious prayer material. That's Stephen Adom Kyei-Duah's prayer material. And Mr. Joseph, what are you holding? This Soboro. This Soboro and this Yesu Moja. He said he has been taking it. He has been taking it, yes. Do you know Stephen Adom Kyei-Duah? Yes, I know. Stephen Adom Kyei-Duah. Yeah, Stephen Adom Kyei-Duah. He is Adanse 47. Okay. The church pastor. Okay. Yeah. Second chance. Yeah, second chance. You went to Adanse 47. Before our meeting at the Adanse 47. Okay. And you have been taking the material. You have been taking the yeah. It's good. I have a drink half year. Okay. Yeah. Very good. Yeah, very good. Very good. That's good. Is how do you see Stephen Adom Kyei-Duah, the voice of God? This pastor very friendly. Is a very good pastor. Abusia ye to aso dia eni say
ɛyɛ nipa bɔnesɛm a ɛyɛ abranteɛ a ɔno so nifo yi ɛda ha yi atumi abɔ mmɔden anam sɔfo n'ano kasa so tie o wanam sɔfo n'ano kasa so ekum ne mma mmiɛnsa ɛne nyankopɔn kyadeɛ baako ɔsurvive yɛ a ɔkɔbɔ amaneɛ no ntumi no kase apolisifoɔ ɛnsa so ɛyɛ papa yi mu na before a yɛbɛkɔ akɔhwɛ video yi maame mi sɛ wasɛm ɛnkyɛ bia na papa Stephen Adom Kyei-Duah bi na ne simpie so ɔka sɛ nipa bi a wote atiasfo asase wei so a woyɛ Philadelphia ba na woyɛ onyankopɔn deɛ nkote deɛ kye deɛ ɛnam n'ano asɛm so ansa na wotumi akɔ onyankopɔn a ɔbɔ adeɛ no nkyɛn Ghana ne nipa no bi no mu a sɛbi ɔmo na ɔmo kyɛ sɛ ɔmo yɛ asɔfoɔ sɛ asɛm a papa Stephen Adom Kyei-Duah kan no deɛ ɛnya deɛ a ɛyɛ nokorɛ na ɛnya deɛ a ɛwom na menomu ka sɛ ɛtumi anam sɔfo koro yaa yi bubi so ɛma nipa dasani atumi agye ɔno ane mma ɔbɛnarɛti story no ntumi nyɛ kase ho a yɛnkɔtie nsɛm a ɔno ankasa ɔkae na afei sɛ mo ne papa Stephen Adom Kyei-Duah bɛyɛ adwene anaasɛ mo ne nyɛ adwene no wohwɛ video wei na sɛ woyɛ Christian Council sɔfo a make sure sɛ ɔbɛsɛ sa wadwene abusua mo bi yɛnkɔhwɛ mmra 42-year-old Samuel Otasi and a relation were at the police divisional headquarters, Igbogeni, where he was detained for poisoning 3 of his sons after a prophecy that they were wizards. George Odogo made a pronouncement in the church that I have some children and I'm not marrying the mother again. The mother have bewitched all my children to tarnish their life and to tarnish my family's life. That a owner of a son, children, will buy a snapper and poison them and kill them. I've not seen, and I cannot be among that. Otasi is accused of forcing the content of an insecticide called Sniper down the throats of his sons, aged 10, 12, and 14. But the elders miraculously survived the lethal dose of the liquid. My father bring a roof from his pocket and give to Levi. And Levi and I tie me and my brothers down and give all the snapper to drink. I used my head and my legs to crawl out from the bush and now managed to escape. When he came, the hands were swollen and there were marks showing that he had been tied for a while, both on the hands and then the legs. So we began to treat him, ran some tests, began to treat him. In the evening, he got a bit conscious. He could talk, could call the name of his village. So he now told us what happened, that the father took them, said they were going to a church, and then along the line, he stopped, asked the bus to stop, and they went into a bush. When they got there, with one other man, I think his uncle or so, he tied all of them and forced them to drink Sniper. He was eventually brought to the police station here. When he had recovered a little, he now told us that 2 other of his siblings are still in the bush. By the time we got there, unfortunately, those 2 had already given up the ghost. The Commissioner of Police, Bayelsa State, and officers of the command visited the crime scene where the wooden crates used to convey the bodies of the 2 boys were shown to journalists. This is the scene where the whole incident took place. And the rescue. This is exactly where the rescue took place also. Parents must be wary. Even if they have personal problems with themselves as spouses, it must not go to the children. Now these 2 children now have been lost forever. And this one is just managing to survive. That shouldn't be the case. Back in detention, the police says Samuel Otasi will have his day in court. 2 grandsons dead, 1 in hospital and her son in detention. Mother of the suspect breaks down. Entinka wona wo ya enko obi beka what is Adom Kyei-Duah wakodi obi da Debi wakofa obi da Debi wakofa obi tru mu da eya ahwa asofo na omo kana sem no wo mu nim papa no ne ya bia nyina ate se bushon wo mu na ade esombo Ese papa no so abusia mema yakɔhwɛ ɛyɛ nsɛm a maame
ɔno so akafa yɛ papa Stephen Adom Kyei-Duah na mɛpɛ sɛ wobɛnya sima baako pɛ sima baako ade ama me na menka sɛm bi nkyerɛ hwɛ wodi emu na emu ho sunsuanso a ɛde brɛ wɔ no sɛ ɛde starch emu ɛyɛ starches food nti wodi a the consequence of saa emu na wadi no ɛbɛma sugar level akɔ soro anameboa na mpɛpɛpɛ no wɔte na mebisa wo papa Stephen Adom Kyei-Duah nanum kasa ɔbɛkae ɛna ɛno ama ɛnɛ Philadelphia man mu niara ɔmo ho aba ɔmo so a ɛno nti nsunsuanso a ɛwɔ papa Stephen Adom Kyei-Duah na no kasa no mu ɛde nhyira no yɛdie ne mpuntuo ne mpagya aba ɛyɛ Philadelphia man mu nia na atumi anam sɔfo so ama nhyira a ɛte sɛ aba onipa dasani asetena na brabɔ mu ɛma yɛyi eku kasa afiri mu deɛ a ɛnka nsa nkyerɛ wo sɛ trɔsɛ no bɛka sɛ Nyankopɔn asɛm ɛyɛ the living bread a onipa dasani wudi na ɛde sunsuanso abrɛ wo deɛ a dama so na kasa papa Stephen Adom Kyei-Duah ɛka no ɛde sunsuanso abrɛ ɛyɛ Philadelphia man ne Philadelphia fo nia na etumi anam sɔfo kroya so Christian cancer sɔfo ya so bi ɛma ɔno deɛ nanum kasa no sunsuanso a ɛde brɛ the church member ne sɛ the church member no ekokum na sɔre ba the church member no enkum nase the church member no enkum ne yire the church member no enkokum ne ma enutimi no kase papa yakotie sofo anu masem a ne sunsuanso de bre ne se enkokum ne ba na se papa ka kire o se chide enam ne numu kasa so e mo wotumi akosoro ahene ma na sofo ti bonko sofo abegina ho etutu papa so se ene ene umfiri nyame na ene o yabronsam na ene o ya antichrist orofo o ye modie meme yakohwe video yi na se wuti ma no kasa yi pa dia share video yi ma me na Richie His Excellency John Dramani Mahama say so to wish a video when you kusi na se when to me and sign anti-witches brain dia na dia ne so fudi ene send you betina eye say omko ye mpaibo yi na te say His Excellency men ka dia so na emomu no adofo mo hwe video kusi ewie na mo nkasa mo hwe nipa bone sem a anam sofo so wotumi okum ne ba na before that no wonim yentie eye nsem a maame so kafa eye papa Stephen Adom Kyei-Duah ho bo manka Ghana maya o yosu waton so bolo no enye nyame ne boye eye odoma nkomansa no sio eye odoma nkomansa no maame nkyiro so bolo ade eye ehele cancer wo yale diabetes a so bolo betumi a hele o pressure wonim so bolo wo moja awia wonim de aye ne so onyame atonsa na odoma nkoma afre nipa ya no wo ya wonwade obi se wa buy wo se yenye collection nanso so ezesi ade wo ton no ma wa so dem dabi wontumi mfa mpa ebonko a ensan yade ti se dro ka ho edu obasa enti papa no onhwam nya nadwuma na de meka kyensa won sisi na somienu won hwam no nya nadwuma obi aka na won kukuru na ni hwe ba mai oduma manfo no ma na echa no won hwe de ebesi mo ono nko no ko won tumi nko no ono de onhwam nya nadwuma se da na asemo se nyame enje saa nyomo wono wote sai tie dan na asamoa na me ko nkran ya metena ka mu a dan na asamoa ne de hen no evangelist dan na asamoa ya wa ya twa no be de nimi nso yi pa dan na asamoa se minim se wo ye nipa na de hen no mu de ya me de so ka so wa twa da bi won ne ko sese tie first no no o preach wo kem tio o preach wo kem by ono na dom kan no wo sesaye sesi a wo hyatra wo hyatale wo kan ani achi wo ye makeups what it na ni achi na dom na e kan no saa na wo se wonye e kire me se wonye ana wo ye na adenti na papa nso de e kire ne se wonye se wo mu anipa me de mintia na fole ana say yi obi a ne frɛ wom me ye konfo ono soso ye hwofo solefo o sole nyame odoma nkoma asem no woka wo ese papa nse dia betum papa dun de Adom Kyei-Duah o se ene Kristo som tantan de no kuru nyina ma Kristo sma anu nyama be tiawa papa no me ne ya adwen adentia me ne ya adwen me ne no ya adwene onyin se papa mu no de papa mu sese wa beka obi tie
Omo kan ho asem nyina ni bere no. Unyi so omo bribe. Me na papa no kura woni me. Me kan ho asem pa but woni me honhom na e ka kire me say de wo ye na ye papa. Unyi so Woni mbra wa bratie. Sunsun be ye sunsun be yi sem timi je bribe. Unyi so sunsun akwaje bribe brother bros me kan wasa. Nenye bribe bia. Fia me den nsa begu fam. Fie nsa mami. Debi. Oh fie nsa mami. Mami ton ade a wo ye ne mi pedwo menti ase me nya bosomfo. Mami hwe ma. Na odarma papa Adom Kyei-Duah. Ede ntina. Miensa. Wani gino. Papa Adom Kyei-Duah. Me kra kire me say wo ye honhom atini mu no ye honhom pa. Me nkon wo no so woni me da. Se yi so bolo Yesu mo ja benom. Na bangana fo bi bok ade we be jam. Se modie how Ghana so ne ye bre paw asofo ka say mo metonku abura mu nsuo so bolo anyway no ankansa se Ghana e wo problem yan so ne ye bre Ghana fo montie no kore oti oseda be no be patro tete kwa asem akosi modi atro sa na mo nyina mo ko hell no na me ya dom na mo nya obi o ka no kora mo mpe. If the Lord is on your side, no Jupiter can take it from you. Jupiter and only the biggest planet among all the planets. In the Meka Jupiter, na me pese me kire se obi a wo first wo so Senegana fuo nyina. Yes. Obi a wo first. Yes. Owo hotel nipa. Yes. Jesus. Obi a first onoa ne odoa. Oh yes. Wo sokora. Usa. Yes. Yo we Israel nyina. Wo video bi a besa mo akɔhwɛ. Na mesere se sa video bi a wahwɛ bi. Share video e mame. Share video. Na won like so a, bo modin so be like video no. Na se won subscribe so a, bo modin se obe subscribe video yi. Ana obe subscribe channel yi. Na makacho se ewiase be da wo ni papa wo. Na wo no. Wonim me a wo hwɛ bi a wo twam akoyi a wo like kula ya wo den no. Ebi a wo kyena bi. Me na me be ye wo boa. Sa na ewiase te. Me nhwe obi na sa hye ansa na obaboa na waboa. So wo mo bi de bo bi a send a kawa men count na boa me by liking the video and sharing the video. Na if you see the video be a tuma adofo mutro ni ado momo na asem bupud na ma be hwe video na maye na etumi average afoforo aha na me de bubesi na enche ye the current habitat efa eye chieftaincy nsem ho a eye Igbo kingdom ono so wabobade wo my Ghana ma na ntino chese omo de release letters bi aba nanso no kre wo mu say papa na nkasa tru ni muto sasa ne de wato aha no bi a wabetra Ghana for over 20 years na wato asase so there he has the right to develop it na momo no mesra wo so onye ohere and you are not a kingdom you are not building any kingdom in Ghana aha na me de man kasa me de besi share video no mami bye bye.